televidente, un felice noche. Bienvenido en Análisis, amita Margosani Willems. Ahora somos papia, riba turbulencia extraordinário que está a tomar lugar esse mantras lomba riba mercado não financeiro stocks não do mundo a passa de momento não sumamente lá que nos visa momento não difícil esse man atrás de lomba causando hopi preocupação entre não somente inversionistas não pero em geral por motivo de impacto que isso aquilo porta na economia não of te kiko exatamente está reflejando de economia na mês e kiko também passa a war kiko está nificar. Well, lagnos para que turato na kiko apasa esse ma. Kita bata jaluna na momento que Dow Jones índice de mais importante a cai mais de 1000 ponto den rati ora. Den ora não de menta, momento não depois de abrir, ela cai mais de 6%, mais de 1000 pontos e através de dia, até momento não que ela parte de começar a recuperar, de 1000 pontos de perda e a reduzir na 800, 600, hasta certo momento na 400, para na final de dia ela vem terminar toch riba mais de 600 pontos perdi. Algo seguro que está inusual. And in nota Dow Jones so. Yeah, you're right with that 1,000-point loss early in the day. Now, Monday morning in New York, the Dow Jones Industrial Average, that briefly plummeted more than 1,000 points. However, U.S. stocks, they've clawed back most of their earlier losses from the beginning of the day. Now, the drop in the Dow, it marks its largest one-day point decline ever on an intraday basis. And this all happened as intensifying growth fears sparked steep worldwide stock market losses. And like you said, this kind of started in China and then had a ripple effect west as the markets opened. But the blue chip benchmark, that dropped as much as 1,089 points before partly recovering as traders said that mutual funds and other investors began stepping in to buy up all these beaten down stocks. Now, as for the S&P 500, that was down by a similar margin after the U.S. benchmark earlier dropped nearly 10% below its record, and the S&P that dropped 28 points or 1.4%, entering correction territory. And the Nasdaq Composite that fell 44 points or 0.9%. Now, after that 7% drop in the Dow this morning, losses have eased, but U.S. stock indices, they were more than 2% lower in afternoon trading on Monday. However, they were off the day's worst levels after a dramatic turnaround in shares of Apple helped boost sentiment. And this was like overall market sentiment from Apple. So this was a pretty incredible thing. Now, Apple slid as much as 13% before recovering most of the loss at 0.4% lower. And that it came out, they were basically trading at $105.30. Now, Apple's rally, it helped both the Nasdaq and the S&P pull away from levels that would have put them both in correction mode. And just a refresher, an index is considered to be in correction mode when it closes 10% below its 52-week highs. So thanks to Apple, they both pulled back. Wow. Well, you know, it's bad news if Apple is having a problem, right? So now I understand that commodities have been hit badly today as well. Tell us a little more about that and what type of assets are people turning to now? Yeah, that's a great question. Now, oil, that plunged to a 6.5-year low, while investors have been moving to more safe haven assets, things like U.S. government bonds and German government bonds. Also, the Swiss franc and the Japanese yen and the euro, all those currencies rallied as currency concerns kicked in due to China's recent currency devaluation. Now, in recent trading, the haven buying has seen easing as U.S. stocks paired chunky losses from earlier this morning. That's important. And the yield, which, just so everyone knows, it's the foundation for global finance and a key indicator of investors' sentiment towards growth and inflation, that was 2.01%, still down from 2.052% on Friday, and yields, they fell they tend to fall as prices rise. So this is just kind of the overall market economics there. But essentially, the global economy is right in the middle of this really significant transition. So in other words, you know, as rich economies try to normalize policy, this is all happening while China tries to rebalance. So this really big confluence of events, which is why we're seeing all of this market turmoil. But that transition, it's proving a difficult one, not just for market participants, but also for policymakers to have to manage. And as markets are really wobbling under all of this strain. Now, The only bit of good news that I can end all of this with, and I want to do that, it's that we shouldn't expect a replay of the Asian financial crisis that happened in 1997. And the reason is because
Asian governments, they're in way better shape in terms of weathering these economic climate changes than they were back in 1997. And also, currency pegs that triggered all of this trouble back in the late 1990s, the Asian currency crisis, they've largely been replaced by floating rate regimes and foreign exchange reserve piles that are much larger. And their financial systems as a whole, they're just much better managed and much more robust. So while this isn't great news, I think it's not necessarily cause for panic just yet. Otro bolsa ng di valor na merkata menos por mira perdida ng similar. S&P 500 a registra perdida considerable e Nasdaq, que carga companhia de tecnologia, também a registra perdida substancial. The Nasdaq is a global electronic marketplace for buying and selling securities, as well as the benchmark index for US technology stocks. The Nasdaq was created by the National Association of Securities Dealers to enable investors to trade securities on a computerized, speedy and transparent system, and commenced operations on February the 8th, 1971. The Nasdaq computerized trading system was initially devised as an alternative to the inefficient specialist system, which had been the prevalent model for almost a century. The rapid evolution of technology has made the Nasdaq's electronic trading model the standard for markets worldwide. As a leader in trading technology from the outset, it was only fitting that the world's technology giants chose to list on the Nasdaq in their early days. As the technology sector grew in prominence in the 1980s and 1990s, the Nasdaq became the most widely followed proxy for this sector. Sinuswak na Europa, na London, FTSE, Francia, su CAC of CAC 40, na Frankfurt, Alemania, DAX, TUR, a registrar perdida substancial. Pero, prometo tu resaki, dating perdida ng kagada na Asia. E por isso aqui nós temos que buscar a causa de preocupação enorme com a reflejar den comportação de inversionista durante de jaluna meinta. Na Ásia, costam a começar na Shanghai su index cai astronomicamente mais de 8,5% e essa aqui a seguir na Japão, na Sul Coreia, na Hong Kong e outro mercado asiático de importância, pois vou por a premirar com essa aqui tur probabilidade lo asigi plama para Europa e eventualmente também ora mercado na merca a abrir lo mira coisa similar de sete lo qual passa também. Asian stocks have slumped to a 3-year low. Hong Kong's Hang Seng was down over 5%, while China's Shanghai index lost all of its gains from the year so far. On Sunday, China allowed investment in the stock market of up to 30% of the value of people's pension funds. The move, expected to counter the decline of the previous 4 days, did not have the desired effect. The Chinese market dived 8.5% on Monday. How can markets drop like this every day? The market dropped for 5 days and never picked up again. It should rise but continues to fall. We have no interest to invest. What we earned is all taken away by the market, says this investor. At the close of the Tokyo market, the Nikkei stock average index had plummeted nearly 5%. Analysts blame the plunge in share prices on investor concerns over the slowdown in the Chinese economy. Turcos a começar no momento que China anunciou que o crescimento não está batendo mesmo bom que quer. E já estava tendo preocupação pelo que está a indústria de China. E agora que o governo chinês anunciar esse bopobisa tá praticamente inversionista a começar a correr de links para rechts e a começar com sem hinka tene duro de na man começar a vender começar a pôr sem den lo que não tem safe haven sem caminho não como por tá mais seguro na flutuação do mercado e assim bopobisa bala de sneeuw a seguir lora e dal orange rond mundo e não se registrar perdida multi bilionario riba e già luna e so. E
No tabata gelo no so, ja mars, também tem momento na caminho com Dow Jones mes, tabata mostra bom, pero na final de dia toque la 30 back den corai no se mira mescos alrededor do mundo. China's 25-year-long evolving experiment with capitalism has seen its per-person wealth grow by more than 2,000% since 1990. But this summer, the Frankenstein-like hybrid economy that is China's system turned on its creator, forcing the government to take unprecedented action to prevent its collapse. Although the current system of the world's most populous country hangs in the balance, it's nothing new for modern China, which is used to forging ahead into the great unknown. This is an explanation of how it reached its current tipping point. China's economy boomed the fastest in the 2000s, when nationwide GDP jumped by an average of more than 10% per year. As the rulers of the country, the Communist Party saw its power cemented by this staggering pace. But just as fast as it took off, growth has slowed. First, with the global recession of 2008, and, after a brief recovery, again sliding steadily since 2010. In 2015, China's growth may dip below 7%, which would be a fantastic rate for a highly developed country like the United States, but for China, it's a huge disappointment and could spell big trouble for a Communist Party that needs to keep the country's economy on the development fast track. After all, China's President Xi Jinping has promised his people a Chinese dream of increasing wealth, well-being, and power. In the last couple years, in an attempt to stimulate growth, Xi's government relaxed restrictions on its domestic stock market, opening it to many of its citizens for the first time. As the working class suddenly gained the ability to use their savings to try and accumulate wealth much more quickly than they were used to, the market was flooded with new accounts. There are now more than 90 million stock traders in China, with nearly half joining in just the last year alone. This, and the elimination of other regulations, caused an alarming surge in the percentage of Chinese stocks purchased with borrowed money. And with a mind-blowing 67% of investors holding less than a high school education, there simply are not enough qualified analysts able to correctly judge the strengths and weaknesses of companies listed on the exchange. This tsunami of new, unchecked market activity caused two extremely dangerous things to happen. One, the formation of a massive bubble, which sent the value of Chinese companies to highly inflated levels. And two, in the feverish competition to attract investors, banks and other fund managers promised astronomical profits that were completely unrealistic. The Chinese stock market has become a casino, with trades seen as bets, instead of what they actually are, shares of ownership in a business. But what truly compounded this dangerous situation was the Chinese government's decision to use state-run media to cheerlead investment in the surging market. Its optimism grew so blind that the Communist Party began cleaning up its own balance sheets by selling off state-owned junk assets at drastically overvalued prices back to its own people, who were ignorant of the actual risks of these investments. This kind of free-for-all every-man-for-himself approach caused the market to soar even higher, more than doubling in 1 year, and becoming the second most valuable market in the world. But storm clouds were on the horizon, visible to anyone capable of and willing to see the big picture. And in late June, that storm came on shore. In a matter of days, the Shanghai index plunged from a high of 5,100 all the way down to 3,700. More than $3 trillion was wiped out, and the nation was in shock. The government immediately hit the panic button, banning company executives and any investor holding more than 5% of a company from selling any shares. They enacted the nuclear option, suspending trading completely in companies that together totaled more than 40% of the whole market. And they've been pumping hundreds of billions of dollars back into the market in a desperate attempt to stop the free fall. When the dust finally settles and the sell-off is over, investor confidence will be so eroded that the Chinese market could slide all the way back to where it was before the boom began. If this happens, overall economic growth in China would likely stay well below 7% for the foreseeable future. All of this lost credibility may not cause the Communist Party's immediate downfall, but the party will have a significantly more difficult time now convincing the Chinese people that it knows how to best guide them to their economic dream world. Já razão também estava dia de hope e preocupação para jawebs
costa a começar a recuperar no final do dia. Nos mira certa estabilidade bem back, pero a preocupação a queda basta a queda colocar para o que está kiko a passa dentro esse market, que se man a que tá bata nifica agora. Naturalmente, a situação atual no mundo está único, nós estamos na altura de dizer, não sabe o que está passando, pelo menos o saco tem certa coisa que está passando que está tendo conta com ele. E passou, não tem surpresa, se está pondo que o trem está posicionando na mesa de tal maneira. A situação na Europa, por exemplo. Europa que vai estar struggle para recuperar de crisis de econômico, financeiro, crise de débito, crise fiscal formal que te ainda tem par de países da União Europeia que tem uma situação econômica sumamente difícil, com o nível de desemprego astronômico que está arriba 20%. E diferente outro país da Europa também, a questão que está indo bom, toch tem bastante difícil. Dus nós podemos aqui de processo de recuperação que eigenlijk ainda não chegou. To understand what's happening with Greece and the Eurozone, think about a dinner party. If you're cooking just for yourself and your spouse, it's easy. You make something you both like. But if you've got guests, things get harder. If you need to accommodate a vegetarian, and someone who's gluten-free, and someone with a soy allergy, your options get really limited. And that's the problem with Europe's idea of having a whole bunch of countries all use the same currency. So Greece's economy is in a disaster. A quarter of the population is unemployed, and it has this very high debt burden. Normally, if you've got really high unemployment, what happens is that a country makes its currency cheaper by printing extra money. That makes its products cheaper on world markets, it makes it a more attractive tourist destination, and it means that foreign investors can get great bargains. But if unemployment's really low, a country likes to have an expensive currency. That increases people's purchasing power and it keeps prices down. And in Europe, you have a bunch of economies that are really different. A price of euros that's appropriate for Greece, where they have a 25% unemployment rate, is way too low for Germany, where the unemployment rate's below 5%. And Greece's problem is that it's small, poor, and geographically isolated from the rest of the Eurozone. It's like the only vegetarian at the barbecue, except when it comes to currencies, there's no side dishes. And so there's plenty of specific decisions we can second guess, plenty of things Greece did and various banks did that we can question. But fundamentally, having all these countries come to a dinner party with only one dish on the menu was a mistake. The euro was a project that Europe set about on for really political reasons. It was a symbol of their determination to have peace on the continent. But they didn't really take the economics of it seriously. So Greece joins the euro in 2001, and initially it works out great for Greece because all of a sudden everyone was like, yeah, sure, let's lend the money. So they borrowed lots and lots and lots of euros, except that didn't change the fact that their economy is a lot weaker than some of the other European countries. So to really work, you would need a much, much, much closer union where you had big financial transfers coming from the richer places to the poorer places all the time. In the United States, the poor states like Kentucky, Mississippi, Alabama, they're constantly getting money from the richer states like Massachusetts, California, New York, through the welfare system, through Social Security, through Medicare, through Medicaid. And, you know, people may sort of complain about this or that program, but we don't dispute the idea that it's all one country, so money's going to circulate around. Europeans, you know, they just don't feel that way. Germans are willing to support poor German people, but they don't want to support Greek people with their tax dollars. So they're kind of like halfway integrated. O mercado americano tá obviamente o mercado de mais grande no mundo, tá a recuperar relativamente bom, e o nível de desemprego está relativamente abaixo, então nós vamos aqui comparar com a Europa, o mercado está indo muito bom. Pero o Banco Central de América está considerando, está indo sim bom, está considerando o país a taxa de interesse back. Pero no último momento, segundo informação que está queda publicar, está parece que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, está a decidir que não está aguentando o rato que sei, não está bem larga, manter a taxa principal de interesse abaixo
E essa aqui, naturalmente, porque é facilmente interpretar como que, aunque coisa está indo bom, está parte de indo em boa direção pelo que a economia americana, ainda o Banco Central de América não está completamente convencido que ela chega no ponto caminho que custa a normalizar back. Pois ainda, vou por vista que essa aqui porque de interpretar como que a economia americana ainda está, portanto, um pouco delicado. E se nós WAC é mercado emergente. Emerging markets are economies in developing countries. These markets are currently new and inexperienced in the world market, but possess great potential. They are sometimes grouped by names such as BRICS and MENA groups. It is important to watch the growth of emerging nations as it affects their economy and the value of their currency. Investments in emerging markets come with much greater risk due to political instability, domestic infrastructure problems, currency volatility, and limited equity opportunities. Essa pode ser de mais importante para o que está gasolina de crescimento econômico. Aqui também nós temos diferentes países que estão passando de momento difícil. Nós vamos Brasil mesmo como exemplo, mas tem diferente mais de países aqui que está algum com dificuldade com a flutuação de preço de petróleo ou com a caída drástica de preço de petróleo, outro rango reto grande riba na balança de pago e assim tem diferente problema grande com problema monetário base substancial também. Nós temos diferente reto a trobe tudo coisa que nós estamos tendo conta com ele. Pero a situação na China se pode ser por argumentar que um nível global e público é por a bem de tique surpresa. Por motivo que China sua cifra não estava a mostrar que o crescimento porta a perder seu momentum. Não tem mais de uma década crescendo na nível astronômico, mas no último tempo essa aqui a começar a baixar pouco velocidade. Pero o que passa, dado o momento, tem uma caída formal na Shanghai for de junho, e aqui não é claro que a situação na China pode ser mais malo, de lo qual o governo está admitindo. Está conhecido que a China, seu modelo, que estava sumamente exitoso, seu modelo econômico a funcionar hopi bom para não. Está de focus riba fabricação barata, usando mais de 1 bilhão chinês que tem e condicionam eigenlijk de pobreza que tem no país está pondo que não tem labor, não tem trabalho extremadamente barato e não usa a vantagem competitiva aqui no modelo econômico. Produção, fabricação e exportação. Tu rende bem produzir aqui não, então nós estamos mandando para fora e vende. Para dado momento, China a crescer assim grande, então pensei mesmo está sendo importante para nós ter em conta com China e por isso também explica o impacto grande que a surpresa aqui estava tendo, com China a crescer de duas economias mais grandes no mundo e a agressividade que estava a crescer assim é o motor de mais importante traz de crescimento econômico global, pois China está sumamente importante. Dado momento, com a situação swak na Europa, merca por bando na boost sua produção, mas também, entre outros, de petróleo, qual vai hopi bom de último ano, a bem vira aparente que a China está parte de que seu modelo a chega a certo limite e no final do dia o mundo unicamente tem mister de so much, pois como está seguir crescer, pois é óbvio que o governo chinês, autoridades chinesas, líderes chineses também a começar a implementar esse caba que está com a realizar com a mister enfocar mais no mercado interno, qual nunca eigenlijk não há desenvolvido seguro comparar com crescer com a crescer basar a trobe riba exportação, pois o mercado interno tem uma potência enorme, 1,3 bilhão de chineses. Você imaginava que se 20-30% da população aqui da classe média, que tipo de gigante mercado nós estamos piando de
Pues, esse é o qual não mestra, se é certa medida não assim também na tuma na ano 2014, mas meio ano 2014 mais ou menos, que a facilitar a gente não que a sair fora de pobreza softa de classe média, que não por fia sem e com invertir no mercado financeiro de stocks. E essa que te explica também com Shanghai e índice na riba Shanghai e companhia que te trade riba na Shanghai por na valor a cresce astronomicamente, mas ela cresce. De dado momento, ela começa a ser óbvio que por isso stocks que não valoram muito mais alto, de lo qual eigenlijk het mister está em realidade, de lo qual a companhia seu valor está. E assim por explica também que dado momento a confiança de cifra aqui a começa a cair e o governo mesmo pone handrem riba a situação e que a causa é caída na astronômica que nós vemos na Shanghai for de junho, julho e sigue bem agosto de ano 2015. Pero trove, toda caída aqui tem diferente efeito interno, pero na final do dia ela está dentro quadro de pintura mais grande, que está enter e desenvolvimento na China, que está debilitando. Essa é a realidade séria que o mundo estava observando, pero no certo sentido, por isso o bisa que não a preocupar-se tanto, a pensar, a coisa está bem bom ainda, ora a coisa está bem bom, mas agora não está preocupar. E a chinês não importa, provavelmente lo figure it out e naturalmente está combinar mundo completo, para sobre imaginar se é motor principal da economia mundial. É de duas economias mais grandes do mundo. De repente, stop de crescer, cai em recessão, e quase está quase pesadilla, se podéis pensar, no solamente para chinês, mas para o mundo completo. Pues, ora há bem constatar que a situação na China, em verdade, está assim difícil, indústria e crescimento, e que hasta há bem a percepção que a autoridade chinesa não está bem a admitir a seriedade da situação, qual mira também em certa medida drástico e sério que não toma rápido para a caída na Shanghai, entre outros, para certa quantidade de venda de stocks, alguma companhia também para a venda de non-stocks, não toma diferente outra medida, não a devaluar, não moneda 2 dias atrás de outro contra de dólar para ajudar com a exportação de diferente medida drástico não a toma e obviamente mostrando que a China não deve preocupar e que a passa cima aqui a realizar que a coisa aqui está portando a funcionar e a preocupação, e pânico imediatamente com a comissão na China mês, ou por mirar na Shanghai, o index mês, a plama para a Ásia, depois para a Europa, mientras o mundo está seguindo o mercado, não se abre para solo, está sali e abre jaluna e abre simão de trabalho, e pânico abira evidente com a plama rond mundo. Pues, simão será back com remarcavelmente cifra não toque positivo, aunque a situação na China queda mesmo cos, a situação na Europa queda mesmo cos, a situação na América queda mesmo cos, em Latinoamérica também queda mesmo cos, Índia também com o reto não, pero também indo por argumentar basta bom, aunque não trobe, não tem não reto não. E bota o back bisa cima aqui, eta representa trend, eta diz pânico que por isso não tem assim tanto motivo para sobre nós solucionar o problema na aqui e China lo há uma maneira para boost seu mercado interno e toch manter seu crescimento e duna sobrar de mundo chance para recuperar e também mira crescimento e mundo completo, ou pelo menos a economia mundial lo sigue crescer em direção de prosperidade. Hopefully um dia para tour rende. Por isso, não. Tempo, lo visa. Televidente Tequinan, nosso análise de agua e me deseava feliz noite. Tchau.